Online students, is it visible? Online students, can you please respond? Yeah. So knowing everything about something. In prelims, this everything is about particular topic. Say for example, if you are reading about some Samakka Saraka, they have asked all the statements. Dr. K. Keshulu, all the statements. If you know all the statements that are important for the exam, you will be clearing the exam. What about mains exam? Knowing something about everything. What is this everything? It is the syllabus, isn't it? If the something is syllabus. In prelims exam, you can clear the exam without reading certain subjects, but it is very difficult to avoid the syllabus, isn't it? All the papers are having equal importance, paper 1 to paper 6. If you are avoiding paper 6, again you will be in the defending mode. There is no guarantee that you will be in the merit list. So something and everything. In case of prelims, something is syllabus. You can discard certain portion of the syllabus. How many of you are Telugu medium? Yeah. Something lo manaki syllabus vastundi. Ikkada everything lo syllabus vastundi. So in case of prelims exam and mains exam, you should know in mains exam something. What is meant by something? Now you have started the answer writing. So your content is something. Here something should not be whatever you know. You should write whatever relevant to the question. Question adigina question ki, adigina prashna ki, adigina topic ki relevant ga untene you will get the service. So in most of the cases in mains exam, 85% of the students, they write whatever they knew. అంటే మీకు తెలిసింది రాస్తారు, అడిగిన దానికి రాయరు. ఈ 15% కాంపిటీషన్. ఈ 15% లో ఎవరికి టాప్ 50 వస్తుంది, అన్ని క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేయగలి. ద ఫండమెంటల్ రూల్ ఈస్ దట్ యూ హ్యావ్ టు అటెంప్ట్ ఆల్ ద 15 క్వశ్చన్స్. 15 క్వశ్చన్స్ రాయాలి. ఈక్వల్ వెయిటేజ్ ఉండాలి. అంటే మీరు ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి ఎలా రాస్తారో లాస్ట్ 15th క్వశ్చన్కి కూడా అంతే ప్రయారిటీ, అంతే ఎఫర్ట్, అంతే టైంలో రాయాలి. అంటే ఫస్ట్ 4 క్వశ్చన్స్ మనం 1 అవర్ పెట్టి రాస్తాం. లాస్ట్ 1 అవర్లో 6 to 7 క్వశ్చన్స్ రాస్తారు. If you are writing like that, there is no guarantee that you will be in the top 20. So first priority is that you have to attempt all the 15 questions. 15 questions రాయగలగాలి, relevant గా రాయాలి. What is meant by relevant? I'll come to the point. అడిగిన దానికి రాయాలి, తెలిసింది రాయకూడదు. వాల్యూ అడిషన్ ఉండాలి, ప్రిసైజ్ గా రాయాలి. సార్ మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ ఏంటి? వాట్ ద TSPSC has mentioned. మీకు TSPSC లో మీరు గమనించినట్లయితే నథింగ్ దే హ్యావ్ మెన్షన్. అసలు TSPSC నోటిఫికేషన్ లో మెయిన్స్ గురించి ఒకే ఒక పాయింట్ మెన్షన్ చేశారు. ఏం మెన్షన్ చేశారంటే so this is what they have mentioned. మీకు క్వశ్చన్ పేపరు వీలైతే డిజిటల్ మోడ్లో కండక్ట్ చేస్తాము. ఆ డిజిటల్ మోడ్ అంటే క్వశ్చన్ పేపర్ కంప్యూటర్ స్క్రీన్ మీద ఇస్తుంది. ఒక ఎక్స్క్లూజివ్ బుక్లెట్ ఇస్తాము. దాంట్లో మీరు 44 pages ఉంటుంది. ఎన్ని పేజెస్ రూల్డ్ అన్రూల్డ్ అనేది ఇంకా చెప్పలేదు. బట్ వీఆర్ కన్సిడరింగ్ బేస్డ్ ఆన్ APPSC December 2020 ఎగ్జామ్. దే మే కండక్ట్ డిజిటల్ మోడ్. సో వాట్ ఈస్ ద మెయిన్స్ ఎగ్జామ్? వాట్ ఆస్పెక్ట్స్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు టెస్ట్? ఏమి టెస్ట్ చేయబోతున్నారు అనేది మనము సో APPSC మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ నుంచి గమనించినట్లయితే దే హ్యావ్ మెన్షన్ యువర్ ఆన్సర్స్ షుడ్ బి relevant, coherent and precise. What is meant by relevant? What is meant by coherent? What is meant by precise? అంటే అడిగిన దానికి రాయడమే relevance. coherence అంటే లాజికల్ ఆర్డర్ రాయడమే coherence. precise గా రాయడం, precise గా మీరు అనుకున్న పాయింట్ని you could able to precisely express your thought of expression. So that is explicitly mentioned in the APPSC mains exam. Again, I repeat, the mains exam is based on relevance, coherence, preciseness. If you could able to balance these 3 aspects, you are into the service. Next aspect is that what UPSC has mentioned. What UPSC has mentioned, in UPSC, you can read out. So the main exam is intended to assess the overall intellectual
traits and depth of understanding of the candidates rather than merely the range of their information and memory. And the salient features of Indian Constitution. Explain the 5 salient features of Indian Constitution. You should not list out. You should not vomit whatever you have read from the Lakshmikant. That's what the meaning of the first statement. అంటే ఇప్పటి వరకు మీరు అక్యుములేట్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్, ఫ్యాక్ట్స్, ఫిగర్స్ మొత్తం పేపర్ మీద రాయడం అనేది మెయిన్స్ కాదు. Then what is the mains exam? So now you can see in the second statement, the candidate, so basic understanding of the relevant issues. Basic understanding of the relevant issues. Understanding అంటే మీ యొక్క ఒపీనియన్ ఉండాలి ఖచ్చితంగా. What is your opinion? What is your opinion? Your opinion shall be based on certain fundamentals. అంటే మనం రాజ్యాంగం పాలిటీ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ రాసేటప్పుడు what are the fundamental principles of constitution? That is the basis for your opinion. And again, there are multiple differences of opinion. If you are okay with any other opinion or substantiated by any columnist, you can adapt it. So now you can read that the candidate's basic understanding of all the relevant issues, ability to analyze and ability to take a view on the conflicting socio-economic goals, objectives and demands. Now the last point is the same which is repeated by APPSC Group 1. Can you see that? Relevant, meaningful, succinct. Relevant, meaningful, succinct. I say relevant, coherent, preciseness. What is meant by relevance? So again, I'm coming to the same factor. The mains exam is based on structure and content. Content is your effort, structure is our effort. Content is your effort, structure is our effort. So in answer writing program, you have given 5 questions today. So there are different types of keywords given. Can you see? Different types of keywords ichara. Different types of keywords. One second. అంటే ఇప్పుడు అది ఏం సెషన్ అన్నారు కూడా తెలుగు yeah. So what is meant by structure? So structure is based on the relevance. So in next 2 weeks, I'll be interacting with you on alternative days. So today we'll be deciding only on structure. One by one. Day after tomorrow, you'll be having the interaction on keywords. So structure ante enti? Meeru content anedi ippudu now you started revising the almost all the subjects. You feel that I have to read it one more time, I have to revise it one more time. Then I feel I have loaded with the content. That will give confidence. Then you can write the content. That's it, no? It's a process. It will take some time. And 1 week tarvata konta content ఉంటుంది. After 1 month again you will be loaded with much more content. Then the value addition, everything will be there. So in the next 2 weeks, how to utilize your Naipunita program? Every day you are given questions. If you look at the questions, anyone can write it without revision, isn't it? So don't focus that you have to write the full answers in the next 2 weeks. You have to focus on the structurization. You have to focus structure based on the keywords. You can see that in the first question, there is a keyword called discuss. Then again discuss. Then describe, discuss and explain. Clear? How many keywords are there? Describe, discuss, explain, what? 4 keywords are there. What, discuss, describe, explain. So in keywords assignment, which is going to be held day after tomorrow, you'll be having again orientation. So how to utilize the 25 keywords. Now in today's paper, if it is a discuss, first question, you can find discuss means you have to address only 3 aspects. What is it, why is it, and how is it? What is drafting committee? Why drafting committee has been constituted?
how the drafting committee could able to simplify the drafting of the constitution. That's it. You should not, generally the student would be deviating. Here the first aspect, I'll be confining only to 3 aspects only in mains: relevance, coherence, precise. Writing, that's it. You will have the content. Anyone will have the lot of content. So mains is not about the content, both content plus structure. Now ఈ క్వశ్చన్ కి మీరు డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీ గురించి మొత్తం చదవాల్సిన చదవకపోవచ్చు ఇప్పుడు. But if I replace drafting committee with some other committee, but the structure is same, isn't it? The structure is same. What is drafting committee? Why drafting committee has been constituted? Drafting committee ante enti? Drafting committee enduku constitute chesaru? How this drafting committee has simplified the drafting of the constitution? What is meant by deviation here? ఇక్కడ జనరల్ గా మీరు చేసే తప్పు ఏంటంటే మీరు డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీ గురించి ఎలాబరేట్ చేసుకుంటూ వెళ్తారు. ఇంతమంది ఉన్నారు, సో దాని మెంబర్స్ ఉన్నారు, సో అంబేద్కర్ డాక్టర్ అంబేద్కర్ హెస్ బీన్ ది chairperson of drafting committee, so Alladi Krishna Swami has made something like that. You will be glorifying about the drafting committee, only one aspect, or listing the functions of the drafting committee, or deviating and invoking other committees into the answer. That is a deviation. Clear? So when it comes to describe in the question number 3rd, describe the procedure. Telugu medium వాళ్ళు ఈ వివరించింది అనేది మీకు కామన్ కీవర్డ్ అవుతుంది. బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ యూ హ్యావ్ టు లుక్ అట్ ది ఇంగ్లీష్ పేపర్. మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ కైనా డిస్క్రైబ్ కన్నా ఎగ్జామిన్ అన్నా కానీ మీకు వివరించిందే వచ్చేస్తుంది. అర్థమైందా? సో మీరు ఒకసారి ఇంగ్లీష్ కీవర్డ్ చూసుకోవాలి, తెలుగు కూడా చూసుకోవాలి. సో ఇన్ ద థర్డ్ క్వశ్చన్, డిస్క్రైబ్ ది ప్రొసీజర్ ఆఫ్ అమెండింగ్ కాన్స్టిట్యూషన్. వాట్ ఈస్ ద క్రిటిసిజం? డిస్క్రైబ్ ఉన్నప్పుడు యూ షుడ్ నాట్ యాడ్ యువర్ ఇన్నోవేషన్. అంటే వాట్ ఎవర్ దట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ ప్రొసీజర్, యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఇట్. దట్స్ ఇట్. యూ హ్యావ్ టు రైట్ ది ప్రొసీజర్ దట్ ఈస్ మెన్షన్ ఇన్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ ఇట్ సెల్ఫ్. మీరు కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఏముంది? అమెండింగ్ ప్రొసీజర్ ఏంటి? సింపుల్ అమెండ్మెంట్ ప్రొసీజర్, మెజారిటీ, స్పెషల్ మెజారిటీ. ఈ సింపుల్ మెజారిటీలో ఏమేమి ప్రొవిజన్స్ అమెండ్ చేస్తారు? సో అట్ ద సేమ్ టైం స్పెషల్ మెజారిటీలో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ అమెండ్మెంట్ కెన్ బి డన్ ఇట్? వాట్ ఈస్ ద యాక్చువల్ ప్రొసీజర్? వాట్ కైండ్ ఆఫ్ provisions of the constitution can be amended in simple, whereas in special majority, within the special majority you are having special majority and also special majority so ratified by the at least half of the constitution, state legislative assemblies. Adi rasi criticism chesetappudu you can compare. What is meant by criticism? Meeku already telusuntundi kada, Indian constitution lo the same parliament which was drafted given the power of amending it. But there are some international examples like American Constitution. They are having special body for amending the Constitution, isn't it? అట్లాంటి రాస్తే చాలు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఒక సందేహం వస్తుంది, సార్ ఎన్ని పాయింట్స్ రాయాలి అనేది. మీకు క్వశ్చన్ లో ఎన్ని పార్ట్స్ ఉన్నాయి? ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ఇట్స్ ఓన్లీ వన్ ఆస్పెక్ట్, isn't it? It is talking about drafting committee only. But in case of question number 3, you can see two parts. Two parts ఉన్నాయి. అంటే 2 parts ఉండొచ్చు, ఒక పార్ట్ ఉండొచ్చు, 3 పార్ట్లు ఉండొచ్చు. ఇన్ ద క్వశ్చన్ యూ మే హ్యావ్ సింగిల్ పార్ట్. ఐ థింక్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ ద క్వశ్చన్ పేపర్స్. నో, యూ కెన్ గెట్ ఇట్ దేర్ అవుట్ సైడ్. సో ఇన్ ద క్వశ్చన్ పేపర్, ఇన్ ద క్వశ్చన్ మీకు ఒక పార్ట్ ఉండొచ్చు, 2 పార్ట్లు ఉండొచ్చు, 3 parts ఉండొచ్చు. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ వన్ పార్ట్ లైక్ డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీ, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఎన్ని డైమెన్షన్స్ రాయాలి? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ 2 parts, how many dimensions I have to write? If it is a 3 part, how many dimensions I have to write? If it is a 2 part question, it is easy. Ante first question ki meeku first part ki so 5 marks ivachu, second part ki 5 marks ivachu. So if you look at the third question, procedure for amending, I can award 5 marks. For criticism, I can amend the 5 marks. ఇక్కడ జనరల్ గా స్టూడెంట్ చేసే మిస్టేక్ ఏంటంటే ఫస్ట్ పార్ట్ అడ్రస్ చేస్తారు, క్రిటిసిజం 1 or 2 పాయింట్స్ కంక్లూజన్ లో రాసి వచ్చేస్తారు. దెర్ ఈస్ అ క్రిటిసిజం ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ సో డజంట్ హ్యావ్ ద స్పెషల్ బాడీ ఆర్ కంబసమ్ ప్రాసెస్, a simple process like UK constitution. So you should not write the criticism in the conclusion. My basic point, I wish to remind that you should not write the criticism in the conclusion, because the criticism is having explicit weightage. Criticism la meeku separate ga 5 marks undi. Sir, how many different criticism I can write it? Now if you know that this question consists of 2 parts, you have to address equally, isn't it?
You have to address equally. So amending procedure, you have to write the simple special majority. Okay, 3-4 points. So 3-4 points. Next criticism also 3-4 points. Then the conclusion can be customary. Indian Constitution has provided amending procedure based on the Indian needs. You cannot adapt the American Constitution as it is. Clear? Now, is it clear? If it is a second part, what is the common mistake here? You will be writing the criticism in the conclusion. You will be addressing more about the procedure of the Constitution. You will be leaving about criticism. Let you remain by default. So the Naipunita program has to be involuntary. What is meant by involuntary is that, say for example, we are working in the organization. So we don't know generally what kind of priorities would be there on the same day. But as soon as the employees comes to the office, they'll switch on the laptop. That's involuntary, isn't it? So that involuntary requires some practice. మీరు చూసిన వెంటనే ఇది రాయాలి ఇది రాయకూడదు అనేది స్ట్రక్చర్. సో ఇది రావాలంటే కనీసం మీరు సో రెగ్యులర్గా చేయాలి. రెగ్యులర్గా చేస్తేనే సో మీరు మళ్ళీ మధ్యలో వదిలేస్తారు అనుకోండి. వీ హ్యావ్ మెయిన్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ దిస్ క్లాస్ రూమ్. సార్ మళ్ళీ గ్యాప్ వచ్చింది కదా నాకు మళ్ళీ పెన్ కదలట్లేదు. సో ఇట్ హ్యాస్ టు బి ఇన్వాలంటరీ. So if it is a first question, if you look at the first question, can you see that it's a only one dimension. Drafting committee. So is one of the major most important committee was the drafting committee. Discuss ichinappudu you can discuss anything. You can discuss anything. We are discussing. I am discussing relevant to the subject. You can discuss whatever the point. Drafting committee చదవకపోయినా కానీ మీరు రాయొచ్చు. You just replace with the drafting committee with some other point. But if it is a keyword is discuss. Discuss అంటే చర్చించండి. చర్చ అన్నప్పుడు ఏమైనా చర్చించవచ్చు. బట్ ఈ చర్చలో what is the agenda? What is the drafting committee? Why it has been constituted? How it has been constituted? Any challenges, any criticism, any suggestions, you can do it. Now you see that there are 5 different aspects: what, why, how, criticism, challenges, your suggestions, conclusion. Now you have the framework. You have the framework. Whenever there is a discuss, what, why, how, challenges, your suggestions, conclusion. So now I have seen that six different aspects I have mentioned. That is known as diversifying the answer. Is it clear? So మీరు ఖచ్చితంగా 6 రాయాలి. If it is a single, at least. So నేను 10 రాయొచ్చు. You'll be wasting the time. Knowing 6 aspects is easy. Knowing 7th aspect, 8th and 9th aspects is difficult. You have to crack your mind. You have to think. You have to brainstorm. There is no time for brainstorming in the exam hall. Sir, what if I write only 6? You will get the better. Inko 7th point rasedaniki time spend chesedaniki let you complete 15. As I said, we will get the service is that you have to answer all the 15 questions, relevant answers with value addition. You will get the service. Value addition is again we'll have the one more orientation. Now I'm trying to onboard into the writing practice step by step. Even if I say all the information in the single session, it will become lecture. It will become theoretical session. No, I don't want to do that one. So today we'll confine. How many parts are there in the question. If it is a 1-part question, there shall be 6 different aspects. What, why, how. So challenges, criticism, any example, any reports, any committees, anything you can mention. Conclusion, my remind is that conclusion lo meer malli criticism, suggestions, challenges రాయకూడదు. Your challenges, criticism shall be the body. మీరు challenges రాసినా, suggestions రాసినా, criticism రాసినా కానీ అది బాడీలోనే ఉండాలి. ఒక ఎక్స్ప్లిసిట్ పాయింట్ అవుతుంది. కానీ మీ సజెషన్స్ మళ్ళీ కంక్లూజన్లో పెట్టకూడదు. So you can say conclusion ఏ విధంగా రాయొచ్చు. To conclude, as a summary, as a final point. So drafting committee based on the above aspects play a pivotal role or important role in the drafting of the constitution, which was drafted, stated by Dr. B.R. Ambedkar. That's it. So ante question lo ichindanne me own words lo you can conclude it. That's it. Is it clear? So if it is a 3 parts, you look at that one. The second question. So second question, what is preamble? Discuss the golden goals that are outlined in the preamble of the Indian Constitution.
వాట్ ఈస్ ద ఫండమెంటల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అండ్ సెకండ్ క్వశ్చన్? సెకండ్ క్వశ్చన్ లో మీకు సో ప్రవేశిక అంటే ఏంటి, ప్రవేశిక అంటే ఏంటి, ప్రవేశికలో పేర్కొబడిన లక్షణాలను చర్చించండి. సో హియర్ ఇన్ ద సెకండ్ క్వశ్చన్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ 2 parts, isn't it? అవునా? సో ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ ఓన్లీ ద సెకండ్ పార్ట్, సెకండ్ క్వశ్చన్ ఈ విధంగా ఇచ్చాను అనుకోండి, డిస్కస్ ది గోల్డెన్ గోల్స్ దట్ ఆర్ అవుట్లైన్ ఇన్ ద ప్రియంబుల్ ఆఫ్ ది ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్. అస్యూమ్ దట్ second question I have given, discuss the golden goals that are outlined in the preamble of the Indian Constitution. అప్పుడు ఎన్ని పార్ట్స్ ఉన్నాయి క్వశ్చన్ లో? సింగిల్ పార్ట్. ఎన్ని రాయాలి? మినిమం 6 డైమెన్షన్స్ రాయాలి. ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ లో ఎన్ని ఉన్నాయి? 2 parts ఉన్నాయి. నౌ ప్రియంబుల్ గురించి ఎంత స్పేస్ రాయాలి? ఇక్కడ ఇంట్రడక్షన్ ఈస్ ఎక్స్ప్లిసిట్, ఇంట్రడక్షన్ ఈస్ మ్యాండేటరీ. Certain questions introduction is mandatory, certain questions introduction is customary. I repeat, introduction mandatory ఉంటుంది, introduction customary ఉంటుంది. ఈ సెకండ్ క్వశ్చన్ కి ఇంట్రడక్షన్ అనేది మ్యాండేటరీ. ప్రియంబుల్ అనేది మీరు ఒక లైన్ లో రాసి వదిలేయకూడదు. ప్రియంబుల్ గురించి, ప్రియంబుల్ అంటే ఏంటి, ప్రియంబుల్ లో డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ ఏంది, జస్టిస్, లిబర్టీ, ఈక్వాలిటీ ఉంది. మళ్ళీ అగైన్ మీరు దాన్ని ఎలాబరేట్ గా డిస్కషన్ లో మీరు చేస్తారు. జస్టిస్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నారు, సో జస్టిస్ వల్ల ఏమేమి, జస్టిస్ సోషల్, ఎకనామిక్, పొలిటికల్ జస్టిస్, ఈక్వాలిటీ, వాటి గురించి మీరు బాడీ లింక్ లో ఎలాబరేట్ చేస్తారు. బట్ ఇఫ్ యు ఆర్ రైటింగ్ 1 page, నెక్స్ట్ ఐ విల్ కమ్ టు దట్ వన్, హౌ మెనీ పేజెస్ యూ హ్యావ్ టు రైట్, హౌ మచ్ స్పేస్ యూ హ్యావ్ టు రైట్. సో ఇన్ ద సెకండ్ క్వశ్చన్ ఇంట్రడక్షన్ ఈస్ మ్యాండేటరీ. మీరు ఒక పేజ్ రాస్తుంటే ఖచ్చితంగా ఆఫ్ ద పేజ్ యూ హ్యావ్ టు అడ్రస్ అబౌట్ ద ప్రియంబుల్. ప్రియంబుల్ గురించి ఖచ్చితంగా ఆఫ్ ద స్పేస్ ఉండాలి. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ నో వాట్ యు అండర్స్టాండ్ అబౌట్ ద ప్రియంబుల్, అది లేకపోతే then preamble can be 1 or 2 lines. Are you getting my point? So today we have discussed about structurization, how many parts are there, how many different dimensions you have to address. If it is a 3 parts are there, if 3 parts are there, so 3 parts ki 3 రాస్తే సరిపోతుంది. ఒకవేళ అడ్వాంటేజెస్, ఛాలెంజెస్, సైలెంట్ ఫీచర్స్ ఇట్లాంటివి అడుగుతూ ఉంటారు కదా, డోంట్ స్పెండ్ టూ మచ్ టైం యాడింగ్ అండ్ డంపింగ్ ఆల్ ద సైలెంట్ ఫీచర్స్. ఓకే. Now, so online students, is it clear? Just I'll take up 5 more minutes. మీకు 44 pages ఇస్తుంటారు, 44 pages ఇస్తారు. ఈచ్ క్వశ్చన్ కి ఎంత స్పేస్ రాయాలనేది బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్. ఈ రోజు రాస్తుంటే మాక్సిమం మీరు ఒక పేజ్ రాస్తుంటారు మాక్సిమం, అవునా? Some students would have written 1.5 pages. Some students would have already practiced, they would write 2 pages. So starting లో స్పీడ్ అనేది రాదు. సో ఈ వీక్, నెక్స్ట్ వీక్, ఈవెన్ ఇఫ్ యూఆర్ టేకింగ్ అడిషనల్ టైమ్, సో లెట్ యూ టేక్ ఇట్. మీరు 11కి ముగించలేకపోయినా 11:15 కైనా 11:20 కైనా తీసుకోండి. సో ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ ఆర్ కుడ్ ఏబుల్ టు రైట్ ఇన్ ద సింగిల్ పేజ్, ఇట్స్ ఫైన్. సో అజ్యూమ్ దట్ ఐ హ్యావ్ రిటన్ ఓన్లీ ఇన్ 1 page. 1 page. If it is a 2 parts question, give at least equal space. If you are writing 1.5 page, if you are writing 1.5 page, so if the introduction is not mandatory, introduction shall be not more than 2 or 3 lines, not more than 2 or 3 lines. Conclusion should not be more than 2 or 3 lines. Body lo meeku kanisam oka page content anna undali. So starting you can start with 1 page, you can stabilize 1.5 page or 2 page. 2 page రాయడం అనేది, సో ఇట్స్ మినిమం రిక్వైర్మెంట్. 1.5 page కి ఇంకొక 1 week లో టైం పడుతుంది. సో లెట్ us ఫోకస్ స్టెప్ బై స్టెప్. ఓకేనా? 1 page రాసినప్పుడు ఆఫ్ ద స్పేస్ ఈక్వల్ ప్రయారిటీ ఉండాలి 2 parts క్వశ్చన్ కి అయితే. సో 1.5 page రాసినప్పుడు మీకు మళ్ళీ కంక్లూజనే హాఫ్ పేజ్ రాయిద్దండి. ఓకేనా? ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో వీ హ్యావ్ టు టార్గెట్ 2 pages, so for each question without leaving space between. అది రాయడమే మీ యొక్క రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ యొక్క సో మెయిన్ అజెండా. సో డే ఆఫ్టర్ టుమారో యూ విల్ హ్యావ్ ఓరియంటేషన్ ఆన్ కీవర్డ్స్. After that there will be orientation on introduction. Before that, correction parameters ఏంటి? కరెక్షన్ పారామీటర్స్ అసలు ఎంత స్కోర్ రావాలి మీకు?
నౌ మీరు ఇక్కడ గమనించినట్లయితే ఏపీపీఎస్సి స్కోర్ తీసుకున్నాను నేను 2016లో జరిగిన ఏపీపీఎస్సి స్కోర్ తీసుకున్నాను, జస్ట్ రిటర్న్ స్కోర్. సో ద ఎగ్జామ్ వాస్ కండక్టెడ్ ఫర్ 750 written, 5 papers, 150 into 5, 750. Highest score was 463 point, how much? 5. 463 out of 750. Percentage ఎంత? 61.7. Let you target at least 60%. Believe me that you will be in the top 10. మీరు కానీ సో 60% కానీ తెచ్చుకోగలిగితే ఈచ్ పేపర్ అట్లీస్ట్. అగైన్ దెర్ ఆర్ హై స్కోరింగ్, పేపర్ 5 హై స్కోరింగ్, పేపర్ 6 is హై స్కోరింగ్. రిమైనింగ్ పేపర్స్లో పేపర్ 1, పేపర్ 2, పేపర్ 3, పేపర్ 4, 3 and 4లో డిఫికల్ట్ టు స్కోర్ 70. 80 స్కోర్ చేయడం కూడా చాలా కష్టం అవుతుంది 3 and 4లో, ఎందుకంటే డైనమిక్గా పేపర్ ఉంటుంది. అన్లెస్ యూ డోంట్ డూ ద రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ యూ విల్ స్ట్రగుల్. అంటే అక్కడ ఒపీనియన్ ఫామ్ అవ్వదు. ఎక్స్ప్లెయిన్ అన్నా కానీ మీరు డిస్క్రైబ్ చేసి వస్తారు. ఎక్స్ప్లెయిన్ ది సైలెంట్ ఫీచర్స్ అంటే మీరు లిస్ట్ ఆఫ్ ది సైలెంట్ ఫీచర్స్ రాసేసి వచ్చేస్తారు. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ కుడ్ ఏబుల్ టు టార్గెట్ అట్లీస్ట్ 60% ఇన్ ఈచ్ అండ్ ఎవరీ పేపర్, బిలీవ్ మీ దట్ యూ విల్ బి ఇన్ ద టాప్. సో అది రావడానికి, సో the simple mantra is writing, writing, writing. Don't be in assumption that if I complete the entire syllabus only, I'll come and write it. No, that's the reason that we have collected and segregated all the 1400 questions. It's a structurization. Content అనేది వస్తుంది ఒక 4 months తర్వాత everyone would be loaded with enormous content. For this session I have not prepared for the content, but I know that what is the mains exam, what is required for the mains exam. But if I could able to pick up the relevant points, I can make the better answer. That's a very challenging. మీ రాసిన దానికి పక్కన వాళ్ళకి మీకు తేడా ఏంటంటే స్ట్రక్చర్, రిలవెన్స్, కోహరెన్స్, ప్రిసైజ్నెస్. One aspect after one will be addressing it. Clear? So in our sessions, I require for next 2 weeks on alternative days, so half an hour session to address each aspect of the mains exam. Today we have addressed. Tomorrow we'll be addressing keywords, then correction parameters, because Sunday you are having the exam. So next Friday you should not ask me, sir, you have given me 3 marks and other institutions awarded 7 marks. If I award more marks, there is no conflict of interest. You'll be satisfied. Okay? So 4 marks ఎందుకు ఇచ్చాము, 5 marks ఎందుకు ఇచ్చాము, 6 marks ఎందుకు ఇవ్వాలి? So the correction parameters I will explain. So what is the average answer, what is below average, what is excellent answer, so that it's a reverse engineering. If you know that, no, if I want to get 6 marks, what aspect I have to include in my answer, that will simplify your effort. Okay, any other, those who are not having any doubts or clarification, so please focus. We'll meet day after tomorrow. If you are having any further doubts, you can stay back. Yes, I'm asking, ఎవరికైతే doubts లేదో you can leave, because time is very important. ఎవరికైతే ఉన్నాయో యూ కెన్ స్టే బ్యాక్. మళ్ళీ ఎస్ ఆన్లైన్, ఎస్ మీకు ఆన్లైన్ వాళ్ళకి ఉంటుంది. No, one more. Today's answers, Monday to Friday, there is no correction. I think you might be aware it. It's a self correction. I think you would have received the skeletal answers. You just go and check it. I have explained 3 questions. You just check it. You can keep with you only. Yes. You can take it English medium. Adi for common make. I'll teach you. One by one will come. I'll teach you different format. I need some more time. Different formats, uniformity lekunda anedi I will teach. You can write it. Yes, you can write. ఫైనల్ పేపర్ లో అండర్లైన్ చేయకూడదు అనేది ఏపీపీఎస్సీ లో క్లియర్ గా ఇచ్చారు. లెట్ us not to underline. హెడ్లైన్ పెట్టొచ్చు కానీ అండర్లైన్ పెట్టకూడదు. ప్రెసెంట్ ఉన్న సిచ్యువేషన్ లో TSPSC has not explicitly mentioned, let you not to underline.
And that's what I said, skeletal answer is to approach it. Approach it. Again, you are asking the same question. Yeah. There is no word limit. Word limit, space limit. UPSC లో ఉంది, UPSC లో క్వశ్చన్ ఉంటుంది, స్పేస్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏంటంటే బుక్లెట్ ఉంటుంది, ఎంతైనా రాసుకోవచ్చు. 44 pages లో ఎంతైనా రాసుకోవచ్చు. లేదు లేదు, మీరు అప్పుడు 2 pages రాసినా కానీ 15 into 2 30 pages, స్టిల్ యూ విల్ హ్యావ్ 14 pages left over. Yeah, any other online students? I'll take up your questions. I'll unmute you. Give me 2 more minutes. I'll come to online students. Please come. You're in Kottawal ochunte, please be seated. If new students are there, please be seated. Yeah, 28 lines ఉంటుంది. Practice with 28 lines. Lines వస్తాయి. ఇప్పుడున్న 99% as per the reason only it will come. చంద్ర, అర్థమైందా? నో ఇష్యూ, నో. తెలుగు మీడియం స్టూడెంట్స్ 99% ఇంగ్లీషే ఉన్నది కదా సార్. చంద్రశేఖర్, అందుకే స్కెలిటల్ ఆన్సర్స్ ఇచ్చాం, ఇమీడియట్ గా ఇచ్చేస్తుంది. రాస్తాడు, బాగా రాస్తాడు. ఇంకేం డౌట్ ఉంటే యూ కెన్ మీట్ మీ, ఆల్టర్నేటివ్లీ ఐ కెన్ స్పీక్ ఇన్ అవుట్ సైడ్. ఏం అర్థం కాలేదంటే యూ కెన్ కమ్ అండ్ ఏదో ఒకటండి, ఏదో ఒకటండి. ఇప్పుడు ఇది ఎందుకంటే మీరు ఏదో ఒకటి రాస్తే 2-3 lines. ఇక్కడ వాట్ ఈజ్ అనేది ఎక్స్ప్లిసిటీ కదా, అందుకోసం ఇవన్నీ రాయాలి. వీటిలో ఏదో ఒకటైనా రాయొచ్చు, ఒక ఆఫ్ ద స్పేస్. ఇక్కడ ఇంట్రడక్షన్ లోనే మీకు ఇది 2 parts అని చెప్పాను కదా. So this question consists of 2 parts. Idok part, idok part. If you're writing 1 page, at least half the space you have to write about what is preamble. Then discuss the golden goals and half the page. Is it clear? Yeah. Chepandi. ఇప్పుడు జాయిన్ అయ్యారు. One second, I need to conclude the session. Online students, Ramakrishna. Online students, Ramakrishna, I'm unmuting. You can ask me. Hello, sir. Yeah, please. Sir, am I audible, sir? Yes, you are audible, please. Sir, coming to today's 5 questions. Sir, actually, I have prepared for the prelims for the topics which you have given for today. Okay. Sir, is it correct to search for the answers for the questions you have given, or do I have to only go through the material? Yeah, skeletal answers ఇచ్చారు కదా మీకు. సార్ అయితే అంటే ఇప్పుడు ఎగ్జామినేషన్ అన్న మాదిరిగానే కదా సార్ ఇది కూడా? ఇది ఎగ్జామ్ కాదు, రైటింగ్ ప్రాక్టీస్. అంటే మనం 5 questions ఇస్తాం కదా, మీరు ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ కంప్లీట్ అయిపోయింటే సార్ మీకు ఆల్రెడీ మీకు 1400 questions బుక్లెట్ ఉంది కదా సార్, దాంట్లో నుంచి వీ హావ్ సెలెక్టెడ్ 5 questions. ఆ 5 questions లో మీరు ఎలా అంటే ప్రిపేర్ అయిపోయింటే, ఆ చాప్టర్ కంప్లీట్ అయింటే, సో ఫర్ నోన్ క్వశ్చన్స్ ప్రిపేర్డ్ ఆన్సర్స్, హౌ యు ఆర్ స్ట్రక్చరైజింగ్ యువర్ ఆన్సర్. సార్ అయితే సార్ అంటే నేను చేద్దాం అనుకున్నది ఎలా అంటే సార్, ఇప్పుడు ఆల్రెడీ నాకు ఆ టాపిక్ మీద ఐడియా ఉంది కాబట్టి, ఇప్పుడు మీరు ఒక టాపిక్ కి ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ కంపైలేషన్స్ లో ఒక 24-25 వరకు ఉన్నాయి సార్ ఈ రోజు ఇచ్చిన టాపిక్ కి. సో దానికి ఒక మోడల్ ఆన్సర్స్ లాగా అంటే నేను ఒక వాటికి ఒకవేళ నేను ఆల్రెడీ ఇప్పుడు మనకి స్కెలిటల్ ఆన్సర్స్ ఇచ్చాం కదా, దాంట్లో ఇంకా నువ్వు పాయింట్స్, ఇప్పుడు మన సండే జరిగే టెస్ట్ లో మీకు కంప్లీట్ మోడల్ ఆన్సర్ ఉంటుంది. అయితే సార్ నా డౌట్ ఏంటంటే, ఈ 5 questions కి నేను గూగుల్ చేసుకొని ఒకవేళ మళ్ళీ అక్కడ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ యాడ్ ఆన్ చేసుకోవచ్చు. అంటే అలా అయితే మళ్ళీ ఎగ్జామినేషన్ కి మనం పికప్ అవ్వగలుగుతాం అంటారా సార్? అది చూడకుండా ఇఫ్ యూ కుడ్ ఏబుల్ టు స్పెండ్ 1 hour టైం సార్, అంటే ప్రతి క్వశ్చన్ కి మీరు ఎక్కువ టైం తీసుకోండి. ఒక 10 minutes లో ఎంత అయితే వాల్యూ అడిషన్ చేయగలుగుతారో దట్ పాయింట్ యూ కెన్ యాడ్ ఇట్. మీరు రోజంతా కూర్చొని వాల్యూ అడిషన్ మీద కూర్చోదంటే యూ కెనాట్ బ్యాలెన్స్ ఇట్. How to balance is that we have given the skeletal answer for Monday to Friday.
సార్ దాంట్లో మీరు ఇంకా ఏమైనా పాయింట్స్ రాసుకోవాలనుకున్నప్పుడు సో జస్ట్ స్పెండ్ 10 minutes ఫర్ ఈచ్ క్వశ్చన్, జస్ట్ యాడ్ యువర్ పాయింట్స్. సార్ సండే జరిగేదానికి కంప్లీట్ ఆన్సర్ ఉంటుంది. సండే జరిగే దాంట్లో మళ్ళీ మీకు వాల్యూ అడిషన్ చేయాల్సిన అవసరం రాదు. సార్ సార్ అయితే 1 second సార్. అయితే ఇప్పుడు మీరు ఇచ్చిన క్వశ్చన్ కి ఫస్ట్ స్కెలిటల్ ఆన్సర్ ని చూడమంటున్నారా? మీరు రాయాలి ఫస్ట్ ఆల్ టుగెదర్. నేను అంటే న్యూ క్వశ్చన్ ఇప్పుడు ఒకవేళ ఎగ్జామ్ కి ఎలా వెళ్తే రాస్తామో అలా రాయాలని. ఎస్ ఇప్పుడు మనకు క్వశ్చన్ పేపర్ బుక్లెట్ ప్రింట్అవుట్ తీసుకొని సార్ సో మీరు ఆల్రెడీ సిలబస్ కంప్లీట్ చేయాలి ఫస్ట్. సార్ సిలబస్ చేసేటప్పుడు ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ఒకసారి చూడాలి. ఐ యూజ్ టు టెల్ నో రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ టెక్నిక్. రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ టెక్నిక్ లో మీకు PYQs బుక్ ఉంది కదా? సార్ ఉంది సార్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూఆర్ రీడింగ్ అబౌట్ ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్, ఫస్ట్ రిఫర్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్. ఓకే సార్. రిఫర్ చేసిన తర్వాత మీరు ఆల్రెడీ చదువుంటారు కదా సార్, ప్రిలిమ్స్ కో, లేకపోతే ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తుంటారు కదా సార్. సో రివైజ్ ద సిలబస్ ఓకే సార్. based on the PYQ. PYQs will give you the focus or important aspects or topics. అయితే సార్ ఇప్పుడు రోల్ ఆఫ్ ద డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీ అనే ఒక ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఉంది కదా సార్, సిమిలర్ టు. అవును సార్ అది నేను కవర్ చేయలేదు సార్ అసలే. అంటే నాకు వేగ్ ఐడియా ఉంది సార్, కంప్లీట్ ఐడియా లేదు. అందుకోసమే మీకు ముందే బుక్ రిలీజ్ చేసింది. సో దిస్ బుక్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఆల్మోస్ట్ 1400 క్వశ్చన్స్, చాప్టర్ వైజ్ సెగ్రిగేటెడ్. అవునా సార్? సో ఫస్ట్ లోనే మీకు రిఫర్ చేయాలి. అందుకే మెథడ్ ఆఫ్ స్టడీలో ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ఫస్ట్ రిఫర్ చేయాలి, మళ్ళీ రివిజన్ చేసి ఇప్పుడు మనం 5 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాం కదా క్వశ్చన్ పేపర్ సార్. ఆ 5 క్వశ్చన్స్ ని వితౌట్ టైం లిమిట్. ఓకే సార్. వితౌట్ టైం లిమిట్ యూ కెన్ ప్రాక్టీస్ ఇట్ సార్. అంటే 5 క్వశ్చన్స్ మీకు స్టార్టింగ్ లో 1.5 hour పడుతుంది. ఇట్స్ ఓకే. ఓకే సార్. ప్రాక్టీస్ అయిన తర్వాత స్కెలిటల్ ఆన్సర్స్ ఇచ్చాం కదా సార్. స్కెలిటల్ ఆన్సర్స్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అప్రోచింగ్ టు ద క్వశ్చన్స్. ఈరోజు నేను డిస్కస్ చేశాను కదా ఓకే సార్. క్వశ్చన్స్ లో ఏం రాస్తారు, ఏమి డివియేట్ అవుతుంది, ఏవి రిలవెంట్, జనరల్ గా మీరు చదవకపోయినా కూడా స్ట్రక్చర్ మీద మీరు కంప్లీట్ చేయొచ్చు. ఓకే సార్. వన్స్ ద స్కెలిటల్ ఆన్సర్స్ ఈస్ డన్, మీరు మళ్ళీ ఏం చెప్తున్నారంటే ఈ స్కెలిటల్ ఆన్సర్స్ కి నేను వాల్యూ అడిషన్ చేసేదా అని అడిగారు సార్. Just to spend 1 more hour, and if you want to add a few more points to the skeletal answers, you can do that one. Okay, sir. So Monday to Friday ఇలా చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మీకు ఆల్మోస్ట్ 25 క్వశ్చన్స్ కి మీరు 25 టాపిక్స్ కి మీరు రెడీగా ఉంటారు. అవును సార్. దీనికి మళ్ళీ మనం సండే రోజు టెస్ట్ పెడతాం కదా సార్. సో సండే రోజు టెస్ట్ పెట్టినప్పుడు సండే రోజు జరిగే 20 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. 20 లో మీరు 10 రాస్తారు. ఈ 20 క్వశ్చన్స్ కి విల్ గివ్ ద కంప్లీట్ ఆన్సర్స్. ఓకే సార్. దట్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్. అంటే మేము చెప్పింది కూడా ఫస్ట్ నుంచి మెయిన్స్ దేర్ ఆర్ 2 aspects, 2 sides ఆఫ్ ద కాయిన్. ఏంటంటే ఫస్ట్ స్ట్రక్చర్, ఇంకోటి వచ్చి కంటెంట్. కంటెంట్ ఈజ్ యువర్ ఎఫర్ట్, స్ట్రక్చర్ ఈజ్ మై ఎఫర్ట్. ఓకే సార్. సో వాట్ ఈస్ మెంట్ బై స్ట్రక్చర్ అంటే ఇప్పుడు నీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా, అట్లా ఆల్టర్నేట్ డేస్ లో విల్ హ్యావ్ ద ఇంటరాక్షన్ 30 minutes. Okay sir. So it will take 5 more sessions. Then after that, I think most of the students will adapt into the mains exam requirement. Okay sir. Sir, ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ సార్. Yeah, please. సార్ ఇది ఈ జూమ్ సెషన్ ది చాలా అంటే మరీ టైం దగ్గరకు వచ్చేసరికి వస్తుంది. కొంచెం ముందు నోటిఫికేషన్ వచ్చే విధంగా సేమ్ టైం సేమ్ సెషన్ ఉంటుంది. యూ కెన్ లాగిన్. అదే సార్, అది కొంచెం నోటిఫికేషన్ ముందు వచ్చే విధంగా పోస్ట్ చేయమని చెప్తారా సార్? పోస్ట్ చేయమని చెప్తాను నేను. Okay sir, thank you sir. Any session is there, I'll ask them to share it. Okay sir. Thank you. So any other students, if you want to rise, I'm closing the session. We'll meet you tomorrow at 11:15. Thank you.